చూడండి, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అండ్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. నోట్ హెడింగ్, journal entries related to DRR. మన లాస్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసాం మనం క్రియేషన్ ఆఫ్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. ఎనీ స్పెసిఫిక్ డేట్ ఉందా క్రియేట్ చేయడానికి? నో. బట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తామా? ఇయర్ బిగినింగ్. నెక్స్ట్, ఎంత పర్సెంటేజ్ క్రియేట్ చేయాలి? 10%. 10% ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. 10% ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. నెక్స్ట్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి టైం లిమిట్ ఉందా లేదా? ఎస్, అప్ టు 30th April. రేట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఎంతమ్మా? 15%. 15% ఆన్ డిబెంచర్స్ టు బి రిడీమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. ఆ ఇయర్ లో రిడీమ్ అయ్యే డిబెంచర్స్ మీద 15% ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉండాలి. 15%. సో క్వశ్చన్ లో యూనిఫార్మిటీ కోసం అది కూడా ఏం చేస్తాం? ఇయర్ బిగినింగ్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. ఇయర్ బిగినింగ్. సో ఫస్ట్ journal entries relating to DRR. First one, for creation of debenture redemption reserve. For creation of debenture redemption reserve. Tell me journal entry. Profit and loss account debit to debenture redemption reserve. సరే, ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ నోట్ చేస్తారంటే ప్రాఫిట్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చమ్మా. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ ఏదైనా, జనరల్ రిజర్వ్ తీసుకోవచ్చు, పిఎంఎల్ తీసుకోవచ్చు, డివిడెండ్ ఈక్వలేషన్ రిజర్వ్, డిఫరెంట్ రిజర్వ్స్ ఉంటాయి, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనం ఈ టాపిక్ లో ఆల్వేస్ వి యూస్ పిఎంఎల్ అకౌంట్ ఓన్లీ. ఫ్రీ రిజర్వ్స్ నుంచి ఏ రిజర్వ్ నుంచి అయినా కానీ డిఆర్ఆర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? బట్ ప్రాబ్లమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం ఏం యూజ్ చేసాము? ఓన్లీ వన్ లెడ్జర్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ పిఎంఎల్ అకౌంట్. సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు debenture redemption reserve account. Next, second one. So reserve create చేసిన తర్వాత రిజర్వ్స్ ని లిమిట్ చేసామమ్మా. బట్ క్యాష్ ఫండ్ లిమిట్ చేసామా? నో. ఫండ్ కూడా లిమిట్ చేయాలి అంటే we need to invest. సో నోట్ చేద్దాం. పర్చేస్ ఆఫ్ debenture redemption reserve investment. Purchase of debenture redemption reserve investment. Investment purchase entry into investment account debit to bank account. So entry is debenture redemption reserve investment account debit to bank account. Debenture redemption reserve account debit to bank account. మీరు క్రియేట్ చేసే డిఆర్ఆర్ అమౌంట్కి ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్కి సంబంధమే లేదు. క్రియేట్ చేసే అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలని రూల్ ఏమి లేదు. మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ అమౌంట్ అయినా చేయొచ్చు. బట్ అల్టిమేట్గా నీకు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? సార్ డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసే అమౌంట్ అయినా సార్ అంటే అలా ఏం లేదమ్మా. నువ్వు డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల స్పెసిఫిక్గా అమౌంట్ ఏమి డిక్రీజ్ అవ్వదు. బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న రిజర్వ్స్ కాస్త పిఎండ్ఎల్ ఉండే రిజర్వ్ డిఆర్ఆర్కి వెళ్తుంది. బట్ అసెట్స్ కాన్స్టెంటే ఉంటాయి కదా. అది బ్యాలెన్స్ పిఎండ్ఎల్లో ఉన్న డిఆర్ఆర్లో ఉన్న అసెట్ మాత్రం కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. పిఎండ్ఎల్ బ్యాలెన్స్ డిఆర్ఆర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవడం వల్ల డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే లిమిట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ డివిడెండ్ విల్ బి డిక్రీస్డ్. బట్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ బిజినెస్ లో ఏమైనా డిక్రీజ్ అవుతా? నో. సో ఆ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ లో కంట్రోల్ ఉండడం కోసం we need to invest. either డిపాజిట్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్. మీకు లాలో వచ్చే పాయింట్ అమ్మా, డిపాజిట్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్. ఎందులో డిపాజిట్ చేయాలి సార్, ఎందులో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సార్, ఆల్రెడీ లాలో కవర్డ్. ఓకేనా? అక్కడ కవర్ అయిపోయిన అకౌంట్స్ ఏం చెప్పరమ్మా, అవి స్పెసిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంటున్నంతే. స్పెసిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సెక్యూరిటీస్. డన్? క్లియరా? నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3.
Now listen careful. DRR క్రియేట్ చేసాం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం. ఆఫ్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, అవునా కదా? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది కదా? నోట్ ఎంట్రీ రిసీట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ DRRI. రిసీట్ ఆఫ్ income from debenture redemption reserve investment. Receipt of income from debenture redemption reserve investment. Okay, now tell me journal entry. Bank account debit to interest on debenture redemption reserve investment. Income receive అవుతుంది కదా, bank balance increase, bank account debit. Bank account debit. And 2, interest on debenture redemption reserve investment account. Interest on debenture redemption reserve investment account. క్లియర్? మరి ఇన్కమ్స్ అన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదమ్మా, ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? P&L. Now fourth one, transfer of interest on debenture redemption reserve investment to profit and loss account. Profit and loss account. Now tell me journal entry. Interest on debenture redemption reserve investment account debit to profit and loss account. క్లియర్? ఓకేనా? నోట్ పాయింట్ నోట్ చేయడం అక్కడ, ఆ ఎంట్రీ దగ్గర నోట్. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఇఫ్ వి ఇన్వెస్టెడ్ 15 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేసాం అండ్ కంపెనీకి 10% రిటర్న్ వచ్చింది అనుకున్నాం ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద. అంటే ఎంత అమౌంట్ వస్తాము? 1,50,000. రిసీట్ ఆఫ్ దట్ 1,50,000 ఎంట్రీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇంట్రెస్ట్ 1,50,000. అండ్ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం మనం? P&L కి ట్రాన్స్ఫర్. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఎవ్రీ టైమ్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానంటే దట్ డిపెండ్స్. సార్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ సార్ అంటే, చెక్ చేయండి ఆ 1,50,000 రీఇన్వెస్ట్ చేశారా, రీఇన్వెస్ట్ చేయలేదా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీఇన్వెస్టెడ్, P&L. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీఇన్వెస్టెడ్, ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ రిసీవ్ అయిన 1,50,000 కూడా ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ DRR అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్. ఇన్కమే కదా, బిజినెస్ కోసమా రిడమ్షన్ కోసమా? రిడమ్షన్ కోసం. రిడమ్షన్ కోసం అనుకోండి DRR ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. రీఇన్వెస్ట్ చేసామంటే ఖచ్చితంగా రిడమ్షన్ కోసమే. లేదు రీఇన్వెస్ట్ చేయలేదు, బిజినెస్ కోసం అని అంటే P&L అకౌంట్. ఓకేనా? నోట్ పాయింట్ మెన్షన్ చేయండి అమ్మా. నోట్ పాయింట్, ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఎప్పుడమ్మో? రీఇన్వెస్ట్ చేసినా నాట్ రీఇన్వెస్టెడ్? నాట్ రీఇన్వెస్టెడ్. వెన్ interest is not reinvested. Next, transfer to debenture redemption reserve. మా debenture redemption reserve ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు, debenture redemption reserve. When interest is reinvested. When interest is reinvested. Now tell me journal entry for transfer of interest when that interest is reinvested.
ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ అకౌంట్. దానివల్ల ఏమవుతామా, ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన డిఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది, అవునా కదా. అండ్ అగైన్ ఆ 1,50,000 ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేసెస్ అగైన్ సేమ్ ఎంట్రీ, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకేనా, క్లియర్. సో transfer of interest income is depends upon whether the company is investing that interest or not investing that interest. If it is reinvested, then transfer to DRR. If it is not reinvested, transfer to P&L. సార్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో చెప్తారా సార్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రీఇన్వెస్టెడ్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్ అంటే చెప్పరమ్మా. అజంప్షన్ కూడా ఏం లేదు, ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్ అవే P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు, మీరు కూడా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ క్వశ్చన్లో ఇంట్రెస్ట్ జనరేటెడ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ రీఇన్వెస్టెడ్ అనే పాయింట్ ఇస్తారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, మనకున్న ఐసే ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ మన మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్లో కానీ ఎక్కడ రీఇన్వెస్టెడ్ పాయింట్ ఇవ్వరు. ఇన్ కేస్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కొంచెం అబ్నార్మల్ పేపర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే యాడ్ చేస్తారు మా పాయింట్. ఇంట్రెస్ట్ జనరేటెడ్ త్రూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ రీఇన్వెస్టెడ్ బై ద కంపెనీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. In such a case, interest income should not be transferred to P&L, that should be transferred to DRR, debenture redemption reserve. మాకు అమౌంట్ మనం డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫ్రీ రిజర్వ్, దట్ ఈస్ ఎ స్పెసిఫిక్ రిజర్వ్ విచ్ ఈస్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్. క్యాపిటల్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ గుర్తుందా, పర్పస్ ఓన్లీ టు ఇష్యూ ఆఫ్ బోనస్ షేర్స్. Likewise here also, if there is a balance in DRR, that balance should be used only for the purpose of redemption. Only for the purpose of redemption. Clear? Yes. Next. So first DRR create చేసాం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసాం, ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి ఇన్కమ్ రిసీవ్ చేసుకున్న ఇన్కమ్ ని P&L కానీ ఆర్ ఎల్స్ DRR కానీ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. నౌ యాజ్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ డేట్ వచ్చింది. మరి ఇదంతా ఎప్పుడు అవ్వాలి, ఇదంతా ఇయర్ బిగినింగ్ అవ్వాలి. ఇంట్రెస్ట్ కలెక్షన్ ఇయర్ ఎండింగ్ అవుతుంది మా, రిజర్వ్ క్రియేషన్ ఇయర్ బిగినింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఇయర్ బిగినింగ్, ఇంట్రెస్ట్ కలెక్షన్ ఇయర్ ఎండింగ్, ఇంట్రెస్ట్ కలెక్షన్ ఇయర్ ఎండింగ్. నౌ ఫిఫ్త్ ట్రాన్సాక్షన్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ టైం వచ్చిందమ్మా. సో డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బిజినెస్ దగ్గర ఫండ్ ఉండాలి. ఫండ్ ఉందా బిజినెస్ దగ్గర? నో. ఏం చేశారమ్మా, ఇన్వెస్ట్ చేశారు కదా. Now realize that investment. So debenture redemption reserve investment sold. Debenture redemption reserve investment sold. Now tell me journal entry. Bank account debit to debenture redemption reserve investment account. Bank account debit to debenture redemption reserve investment account. మరి ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసిన ప్రాఫిట్ లాస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. నోట్ పాయింట్, ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. Profit or loss on sale of debenture redemption reserve investment transfer to straight away P&L. No question of DRR. DRR transfer చేయం, అసెట్ సేల్ చేసిన తర్వాత ప్రాఫిట్ వచ్చిన లాస్ వచ్చిన దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. మళ్ళీ ప్రాఫిట్ రీఇన్వెస్టెడ్ నాట్ రీఇన్వెస్టెడ్ పాయింట్ ఉండదమ్మా, బికాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసిన పర్పస్ ఏంటమ్మా, డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేయడం కోసం. మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేస్తామా? నో. క్లియర్? ఓకేనా. సో జనరేట్ అయిన ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా, DRR ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. క్వశ్చన్ చూడ ఏం చెక్ చేసుకోవాలమ్మా, రీఇన్వెస్ట్ చేశారా, రీఇన్వెస్ట్ చేయలేదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీఇన్వెస్టెడ్ DRR, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రీఇన్వెస్టెడ్ P&L. మనం ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏం చేసామమ్మా, నాట్ రీఇన్వెస్టెడ్ స్ట్రైట్ అవే ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. నెక్స్ట్, at the time of sale of asset, profit or loss on sale of asset RSA ఛాన్స్ ఉంటుంది, and that profit or loss on sale of asset straight away transfer to P&L. No question of transferring to DRR. Clear? Yes. Next, sixth one,
సో అసెట్ రియలైజ్ చేసుకున్నాం. నా బిజినెస్ దగ్గర ఫండ్ వచ్చిందా లేదా? ఎస్. నా రిడీమ్ చేయాలి. డ్యూ ఎంట్రీ ఫర్ redemption of debentures. Due entry for redemption of debentures. చెప్పండి. డెబిట్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ విత్ ఆల్వేస్ ఫేస్ వాల్యూ. సో పర్సంటేజ్ డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ percentage debentures account debit to debenture holders account. ఇక్కడ చూడండి, కంపెనీకి లయబిలిటీ డిక్రీజ్డ్ బై ఓన్లీ ఫేస్ వాల్యూ, బట్ కంపెనీకి ఆబ్లిగేషన్ అనేది లెస్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, ఈక్వల్ టు ఫేస్ వాల్యూ, మోర్ దెన్ ఫేస్ వాల్యూ ఉండొచ్చు, అంతే కదా. రిడీమబుల్ ఎట్ పార్, రిడీమబుల్ ఎట్ డిస్కౌంట్, రిడీమబుల్ ఎట్ ప్రీమియం. If redeemable at premium, then company profit or loss? Loss. If redeemable at par, no profit, no loss. If redeemable at discount, profit. So profit వచ్చినప్పుడు 2 profit on cancellation or else straight away P&L. Loss వస్తే loss on cancellation. మర్చిపోరమ్మా, అందుకే redemption value. So difference between face value and redemption value, if it is profit, credit. If it is loss, debit. మా redemption value face value కంటే ఎక్కువ ఉంటే లాస్ అగైనా? Redemption value is more than face value, loss. Redemption value is less than face value, profit. Clear? Yes. Next. 7th one. చెప్పండి. Payment made to debenture holders. Payment to debenture holders. Tell me journal entry. Debenture holders account debit to bank account. Debenture holders account debit to bank account. With redemption value. With redemption value. అంతే కదా, రీపేమెంట్ వాల్యూ నోట్ చేయాలి కదా అక్కడ. నెక్స్ట్ మాకు సార్ చూడండి, 6th one 7th one ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా. 6th 7th ఎంట్రీస్ ఇస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వే ఇన్ విచ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్. ఇక్కడ డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్ త్రూ క్యాష్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ పర్చేస్డ్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సల్డ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, 2 ఎంట్రీస్ చూసాను చూసారా, ఈ 6, 7 ప్లస్ ఆ ఎంట్రీస్ వస్తాయి. ఫస్ట్ ఎంట్రీస్ అన్ని కామనే. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఫర్ సపోజ్ డిబెంచర్స్ ఆర్ రిడీమ్డ్ బై పర్చేస్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ అండ్ హెల్డ్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, అప్పుడు 6, 7 ఎంట్రీస్ ప్లేస్ లో ప్రాబ్లం 3 ఎగ్జాంపుల్ ఎంట్రీస్ చూసాను చూసారా, ఆ ఎంట్రీస్ వస్తాయి. అంటే పర్చేస్ ఇన్ ద ఓపెన్ మార్కెట్ ఇమీడియట్లీ క్యాన్సిలేషన్ అయినా, హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయినా, బై క్రియేటింగ్ డిఆర్ఆర్ అయినా, ఫస్ట్ డిఆర్ఆర్ ఎంట్రీస్ కంపల్సరీ ప్రతి ఎంటిటీ పాస్ చేయాల్సిందే. బట్ కొన్ని ఎంటిటీస్కి రిస్ట్రిక్షన్ ఉందమ్మా, ఓకేనా. అంటే ఖచ్చితంగా పాస్ చేయాల్సిన ఎంట్రీస్ ఉంటాయి కంపెనీస్. కొన్ని కంపెనీస్కి అవసరం లేదు. సరే వేటికి అవసరం లేదు, వేటికి అవసరం మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్ నౌ ఎవ్రీ ఎంటిటీ అని నేర్చుకోండి. ఎవ్రీ ఎంటిటీ నీడ్స్ టు క్రియేట్ డిఆర్ఆర్. వాళ్ళకి డిబెంచర్స్ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. సార్ ఎప్పుడు సార్? ఓన్లీ వెన్ ఇట్ వాంట్స్ టు రిడీమ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్. ఒకవేళ రిడెంప్షన్ అవుట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అనుకోండి, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ డిఆర్ఆర్, బికాస్ ప్రాఫిట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా. మన డౌట్ ఏంటమ్మా, రిడెంప్షన్ టైంలో ప్రాఫిట్ లేకపోతే ఏంటి అనేది ప్రాబ్లం. ఒకవేళ నువ్వు రిడెంప్షన్ టైంలో క్యాపిటల్ తోటే రిడీమ్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ సపరేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. అండ్ నువ్వేం చేస్తావు, ఆఫ్టర్ 10 years
If company wants to redeem that debentures out of profit, then only question arises to create DRR. ఇఫ్ ఫ్యూచర్లో ఫ్రెష్ క్యాపిటల్ రేజ్ చేసి రిడీమ్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, అప్పటి వరకు ఫండ్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, అవునా కదా, ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ arises only when debenture is out of profits. Debentures are redeemed out of profits. Clear? Yes. Next. Eighth one. చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసాం. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ చెప్పండి. క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ ఎంట్రీ, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, డెబిట్ టు డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లయబిలిటీస్ రిజర్వ్ లాక్ అయింది, బట్ అసెట్స్ లో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాక్ అవ్వలేదు కదా, సో దాన్ని కూడా లాక్ చేయడం కోసం వి ఇన్వెస్టెడ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్డ్, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్, డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. So step 1 DRR created, step 2 investment purchase. Now because of purchase of investment, company can able to generate a interest income on that investment. Tell me entry for interest received, bank account, debit to interest on debenture redemption reserve investment account. And వచ్చిన investment income ni either P&L transfer cheyochu or else DRR transfer. That depends upon whether it is reinvested or not reinvested. If it is reinvested, interest on debenture redemption reserve investment account, debit to debenture redemption reserve account. If it is not reinvested, interest on debenture redemption to P&L account. Clear? Next, redemption time వచ్చింది, ఏం చేయాలమ్మా, ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియలైజ్ చేసుకోవాలి. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రియలైజ్డ్, bank account, debit to debenture redemption reserve investment account. Profit or loss should be transferred to P&L account. Should be straight away transferred to P&L account. Next we need to pass due entry for debenture holders. Entry debentures account, debit to debenture holders along with profit or loss on cancellation. మా ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ క్యాన్సిలేషన్ వచ్చేసాం కదా, అది క్యాన్సిల్ రిడమ్షన్. ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్, క్యాన్సిల్ చేయట్లేక రిడీమ్ చేస్తున్నాం. లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ ఆర్ ఎల్స్ ప్రాఫిట్ ఆన్ రిడమ్షన్. కోపం వస్తుందమ్మా? లేదు కదా, వచ్చినా పర్లేదు, సమ్ టైమ్స్ కావాలని చెప్పి బై మిస్టేక్ నిజంగానే. నెక్స్ట్ డ్యూ ఎంట్రీ ఫర్ డిబెంచర్ హోల్డర్స్, డిబెంచర్స్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అలాంగ్ విత్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్. నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎంట్రీ, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్, డిబెంచర్ హోల్డర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నౌ మీకు ఫౌండేషన్లో నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్లో అకౌంటింగ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ ఫండ్ గుర్తుందా? బిల్డింగ్ డొనేషన్ బిల్డింగ్ ఫండ్. వన్స్ ఒకసారి పర్పస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బిల్డింగ్ ఫండ్ ఏం చేయాలమ్మా, క్లోజ్ చేయాలి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు క్యాపిటల్. బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు క్యాపిటల్. మరి ఇక్కడ కూడా పర్పస్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా? పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ డిఆర్ఆర్ ఏంటమ్మా? టు రిడీమ్ డిబెంచర్. డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అయినా? ఎస్. ఇంకా బుక్స్ లో డిఆర్ఆర్ మెయింటైన్ చేయడం అవసరం ఉందా? నో. నౌ క్లోజ్ ద డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ by transferring to not P&L, by transferring to reserves, and that reserve is general reserve. That reserve is general reserve. మా సోల్ ప్రాపర్టీ అనుకోండి, ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్కి యాడ్ అవుతుంది. అదే కంపెనీ అయితే ప్రాఫిట్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతాము? రిజర్వ్స్కి యాడ్ అవుతుంది, అవునా కదా, అంతేనా? సో బిల్డింగ్ ఫర్ ఎలాగైతే క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్లోజ్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ డిఆర్ఆర్ని క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు రిజర్వ్, దట్ ఈస్ జనరల్. సార్ వై నాట్ P&L సార్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, డేట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ అండ్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ రెండు సేమ్ ఇయర్ అనుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. 2 different ఇయర్స్ అయితే ఏ రోజు అయితే డిఆర్ఆర్ క్లోజ్ చేసినా ఆ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. నిజంగా ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుందా? ఇప్పుడు 2010లో మనం డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసామమ్మా, 2020లో డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అవుతుంది. నువ్వు డిఆర్ఆర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయడం కోసం డిఆర్ఆర్ టు P&L నోట్ చేసావు అంటే ఆ ఇయర్లో ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వచ్చిందనా? పర్పస్ అకాంప్లిష్ అయింది. సో అందుకే ట్రాన్స్ఫర్ దట్ అమౌంట్ టు జనరల్ రిజర్వ్, నాట్ P&L. సార్ ఒకవేళ క్రియేట్ చేసిన ఇయర్ రిడీమ్ చేసిన ఇయర్ సేమ్ అయితే P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చా సార్? వద్దమ్మా, ట్రాన్స్ఫర్ చేయకండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు చేయలేదు. మనం ఐసీ బుక్ని ఫాలో అవ్వాలి కదా. సో ఐసీ బుక్లో ఎప్పుడు కూడా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు, ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన, జనరల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన, ఓవరాల్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దట్ ఈస్ అ ఫ్రీ రిజర్వ్ ఓన్లీ.
బట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? జనరల్ రిజర్వ్. జనరల్ రిజర్వ్. ఈవెన్ మీకు కావాలంటే డిఆర్ఆర్ జనరల్ రిజర్వ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ సొల్యూషన్స్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారమ్మా? P&L యూజ్ చేస్తున్నారు. సో వీ హ్యావ్ టు యూస్ P&L ఓన్లీ ఫర్ క్రియేటింగ్ P&L అకౌంట్. ఫర్ క్లోజింగ్ general reserve account. Now tell me journal entry for closure of DRR account by transferring to general reserve. Entry: DRR account debit to general reserve account. Now janama close ఒకసారి చూడండి, లిసన్ కేర్ఫుల్. క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 10% ఆన్ అవుట్స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్. 10% ఆన్ outstanding debentures. ఇప్పుడు చూడండి, at present the company outstanding debentures 1 crore. At present the company outstanding debentures 1 crore. DRR ఎంత క్రియేట్ చేద్దామా? 10 lakhs. 10 lakhs. Now ఈ 1 crore లో at present during current year company redeeming 20 lakhs. కంపెనీ 20 lakhs ని రిడీమ్ చేస్తుంది. 20 lakhs ని రిడీమ్ చేస్తాను అంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమో 20 lakhs అంటే 15% ఉండాలి. వన్స్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ రిడమ్షన్ మనం క్రియేట్ చేసిన 10 lakhs మొత్తం జనరల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొద్దు. రిడమ్షన్ అయిపోయిన వాటి రిలేటెడ్ ఫేస్ వాల్యూని మాత్రమే జనరల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. బికాస్ రిమైనింగ్ డిబెంచర్స్ అలాగే ఉన్నాయి కదా. మరి రిమైనింగ్ డిబెంచర్స్ రిడమ్షన్ కోసం డిఆర్ఆర్ మెయింటైన్ చేయాలి కదా, అవునా కదా? టోటల్ డిఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ చేస్తారా? నో, డిఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ మొత్తం క్లోజ్ చేయకూడదమ్మా. ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ రిడీమ్డ్. ఒకవేళ అన్ని డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అయిపోయినాయి అనుకోండి, మొత్తం డిఆర్ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేయండి. ఓకేనా? 1 crore డిబెంచర్స్ ఉన్నాయి అవుట్ స్టాండింగ్. 1 crore మొత్తం రిడమ్షన్ అయిపోయింది అనుకోండి, టోటల్ 10 lakhs ని జనరల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. సార్ 1 crore సార్ ఓన్లీ 20 lakhs ట్రాన్స్ఫర్ అయింది సార్, రిడీమ్ అయింది. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ డిఆర్ఆర్ రిలేటెడ్ టు దట్ 20 lakhs మాత్రమే జనరల్ రిజర్వ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. డిఆర్ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిబెంచర్స్ రిడీమ్డ్. అర్థమైంది పాయింట్? Listen, don't worry, listen. కంపెనీ అవుట్స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్ 1 crore రూపీస్ ఉందమ్మా. మనం డిఆర్ఆర్ ఎంత క్రియేట్ చేస్తాం? 10%. అంటే P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డిఆర్ఆర్ అకౌంట్ ఎంత? 10 lakhs. ఇప్పుడు ఈ 10 lakhs లో మొత్తం 1 crore రిలేటెడ్ డిఆర్ఆర్ కదా అది. ఇప్పుడు ఈ 1 crore లో 20 lakhs రిడీమ్ చేస్తాం. నో టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ 80 lakhs. రిడీమ్ అయినా 80 lakhs రిడీమ్ అవ్వలేదు అంటే 80 lakhs అయితే డిఆర్ఆర్ మెయింటైన్ చేయాలా లేదా? 80 lakhs మళ్ళీ ఫ్రెష్ 10% క్రియేట్ చేస్తారా? ఆల్రెడీ 10% క్రియేట్ అయింది కదా. ఎంత క్రియేట్ అయింది? 10 lakhs. నో టెల్ మీ 10% ఆఫ్ దిస్ 80 lakhs 8 lakhs. అంటే డిఆర్ఆర్ లో 8 lakhs ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఎంత ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, 2 lakhs. ఆ 2 lakhs ఏందమ్మా? డిబెంచర్స్ రిడీమ్డ్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ 2 lakhs ని మాత్రమే జనరల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. రిమైనింగ్ 8 lakhs అలా కంటిన్యూ చేయాలి. సో క్లోజ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ డిఆర్ఆర్ బ్యాలెన్స్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ రిడీమ్డ్ టు జనరల్ రిజర్వ్. ఓకేనా? సో నోట్ చేయడమ్మా. ట్రాన్స్ఫర్ క్లోజ్ తీసేయడమ్మా. ట్రాన్స్ఫర్ డిఆర్ఆర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ టు జనరల్ రిజర్వ్. Transfer DRR account balance to general reserve. Tell me journal entry. Debenture redemption reserve account debit to general reserve account. ఇక్కడ ఎంత నోట్ చేయాలి? ఓన్లీ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ రిడీమ్డ్. ఒకవేళ టోటల్ డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అయిపోయిన అనుకోండి, టోటల్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. టోటల్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. క్లియర్? ఓకేనా? మీకు పర్సంటేజ్ ఐడియా ఉందా? డిఆర్ఆర్ పర్సంటేజ్ 10%, డిఆర్ఆర్ ఐ పర్సంటేజ్ 15%, 10% ఆన్ అవుట్ స్టాండింగ్ డిబెంచర్స్, 15% ఆన్ డిబెంచర్స్ టు బి రిడీమ్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే డిఆర్ఆర్ ఏ కంపెనీస్కి అప్లికబుల్ సార్? అది ఇంపార్టెంట్. బికాస్
సమ్టైమ్స్ క్వశ్చన్లో డిఆర్ఆర్ అప్లికబుల్ లేని కంపెనీ నేమ్ తోటి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు డిఆర్ఆర్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొద్దు మనం. అర్థమైందా? అంటే అప్లికబిలిటీ నాన్ అప్లికబిలిటీ తెలుసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. వేటికి అప్లై అయితే వేటికి అప్లై అవ్వదు. క్వశ్చన్లో ఎక్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఇట్ ఈస్ ఏ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ అని ఇస్తారు. అది అప్లికబుల్ నాన్ అప్లికబుల్ తెలిస్తే ఎంట్రీ పాస్ చేయలేదో తెలుస్తుంది. అవునా కదా? సో ఫర్ డిటర్మైనింగ్ అప్లికబిలిటీ ఆర్ నాన్ అప్లికబిలిటీ, total companies are divided into 5 categories. Total companies are divided into 5 categories. మీరు ఏం నోట్ చేయకండి, just listen. Total category companies are divided into 5 categories. First category is all India financial institutions. All India financial institutions. And second category is financial institutions. Financial institutions. Third category is non-banking financial companies. Non-banking financial companies. And fourth category is housing finance companies. Housing finance companies. And last category, other companies. Other companies. First type, all India financial institutions. Second one, financial institution. Third one, non-banking financial companies. Fourth one, housing finance companies. And the fifth one is other companies. ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ అండ్ డిఆర్ఆర్ఐ. మా సమ్ కేసెస్ డిఆర్ఆర్ ఈస్ అప్లికబుల్, డిఆర్ఆర్ఐ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. డిఆర్ఆర్ వేరు, డిఆర్ఆర్ఐ వేరు. స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేసాం. డిఆర్ఆర్ వేరు, డిఆర్ఆర్ఐ వేరు. ఓకేనా? నా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ అండ్ డిఆర్ఆర్ఐ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం, బికాస్ దట్ ఈస్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. వాళ్ళకి తెలుసు ఎలా మేనేజ్ చేయాలి లయబిలిటీ అని. లయబిలిటీ మేనేజ్ చేయడం తెలియకనే కదా డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేసేది. అవునా కదా? ఎస్. నెక్స్ట్, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. డిఆర్ఆర్ నాట్ అప్లికబుల్, డిఆర్ఆర్ఐ నాట్ అప్లికబుల్. నాట్ అప్లికబుల్ టు ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో. అంటే క్వశ్చన్లో if it is financial institutions, no question of passing entries for creation of DRR, investment of DRRI. ఓకేనా? క్రియేట్ చేయొద్దు, ఇన్వెస్ట్ కూడా చేయొద్దు, ఆ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయొద్దు. క్లియర్? నెక్స్ట్, when it comes to NBFCs, we have to segregate that NBFC into listed NBFC, non-listed NBFC. NBFC, listed, unlisted. HFC also listed, unlisted. Other also listed, unlisted, listed, unlisted, listed, unlisted. Okay, now listen careful. My NBFC DRR concept is not applicable for NBFC also, both listed and unlisted. DRR concept listed ki unlisted ki applicable kaadu. But when it comes to DRRI, NBFC listed ki applicable, unlisted not applicable. NBFC listed, DRRI concept is applicable. For unlisted, not applicable. Next, housing finance companies, DRR concept is not applicable. When it comes to investment concept, listed entities applicable, unlisted not applicable. Listed entities applicable, unlisted not applicable. Next, other companies, if it is other listed entity, DRR not applicable. Here it is applicable. So ultimately, DRR concept is not applicable to all India financial institutions, NBFCs, HL, whether it is listed or unlisted. Concept of DRR is not applicable to that 4 types of companies, and
అదర్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ అంటే సింపుల్ చెప్పండి, అన్లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ మాత్రమే అప్లికబుల్. సార్ రీజన్ ఏంటి సార్ అంటే మా లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ అన్నిటికీ సెబీ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి, అన్లిస్టెడ్కి సెబీ గైడ్ లైన్స్ అప్లికబుల్ అవ్వవు. సో సెబీ గైడ్ లైన్స్లో ప్రాపర్గా డిబెంచర్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. సెబీ గైడ్ లైన్స్ లేని వాళ్ళకే కదా ప్రాబ్లం, అవునా కదా? అండ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్ ఓన్లీ. ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఎన్బిఎఫ్సి అండ్ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్, అన్ని ఫైనాన్స్ కంపెనీసే. అండ్ వాళ్ళకి తెలుసు డెట్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో. సో దట్స్ వై డిఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు దోస్ కంపెనీస్. లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ సెబీ గైడ్ లైన్స్ అంటే వాళ్ళకి కూడా అప్లికబుల్ కాదు. ఎవరికి అప్లికబుల్? అదర్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్, ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్, అన్లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీస్, వాటికి. ఓకేనా? డన్. నెక్స్ట్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ఐ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్ అదర్ లిస్టెడ్ అండ్ లిస్టెడ్, అదర్ లిస్టెడ్, అన్లిస్టెడ్. ఓకేనా? క్లియరా? సో డిఆర్ఆర్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 10% on outstanding debentures. DRRI 15% on debentures to be redeemed during the year. My DRRI concept, all other listed and unlisted applicable, all other entities applicable. Next, listed HFCs, listed NBFCs applicable. Summary point చూసుకుంటే ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఎవరికి అంటే డిఆర్ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ అదర్ అన్లిస్టెడ్, ఓన్లీ ఫర్ అదర్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అప్లికబుల్. నెక్స్ట్, డిఆర్ఆర్ఐ listed NBFC, HFC, other and unlisted other. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకేనా? డిఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ ఎవరికి అప్లికబుల్ అమ్మా? ఓన్లీ అదర్ అన్లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్, ఓన్లీ అదర్ అన్లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్. క్లియర్? నెక్స్ట్, డిఆర్ఆర్ఐ కాన్సెప్ట్ listed NBFCs, listed HFCs, listed other companies, unlisted other companies. అంటే స్ట్రైట్ అవే అదర్ కంపెనీస్కి అప్లికబుల్? ఎస్. సో అప్లికబుల్ టు అదర్ కంపెనీస్ అండ్ లిస్టెడ్ ఎన్బిఎఫ్సి, లిస్టెడ్ హెచ్ఎఫ్సి. క్లియరా? మా ఈ మ్యాటర్ అంతా మీ మెటీరియల్లో ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. పేజ్ నెంబర్ చూడమ్మా. No DRR is required for all India financial institutions. No DRR is required for other financial institutions. No DRR is required listed and unlisted NBFCs. మా ఇక్కడ లిస్టెడ్ హెచ్ఎఫ్సి ఉంది కదా, తీసేయండి. ఆల్ హెచ్ఎఫ్సిస్, no DRR is required. And other listed entities, no DRR required. Other unlisted entities, ఇక్కడ percentage 2 times strike out చేయండి. DRR shall be 10% of the value of outstanding debentures issued. డిబెంచర్ స్టార్టింగ్ లో ఉందమ్మా. క్లియర్? నెక్స్ట్ నోట్ పాయింట్ చూడడం, ఆల్రెడీ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసాం మనం. మా ఇక్కడ హెచ్ఎఫ్సి దగ్గర లిస్టెడ్ ఉందా, తీసేయండి. లిస్టెడ్ అన్లిస్టెడ్ రెండింటికి అప్లికబుల్ కాదు. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్, డిఆర్ఆర్ ఎవరికి అప్లికబుల్? ఓన్లీ వన్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ అదర్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్, అదర్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్. పాయింట్ నెంబర్ 1, debenture redemption reserve shall be created out of profits of the company available for payment of dividend. Discuss చేసామా లేదా? Yes. Next, second one, in case of partly convertible debentures. ఇక్కడ చూడండి, debentures లో కన్వర్టబుల్, నాన్ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ ఉంటాయి. కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్ అనుకోండి, మనం రీపేమెంట్ ఏం చేయం, జస్ట్ షేర్స్ లో నోట్ చేస్తాం. అంటే వాళ్ళ కోసం డిఆర్ఆర్ ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్ టైమ్స్ పార్ట్లీ కన్వర్టబుల్, పార్ట్లీ నాన్ కన్వర్టబుల్ ఉంటాయి. డిఆర్ఆర్ ఎవరి కోసం క్రియేట్ చేయాలమ్మా? నాన్ కన్వర్టబుల్ పోర్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్ట్లీ కన్వర్టబుల్ డిబెంచర్స్, డిబెంచర్స్ షల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్
DRR shall be created in respect of only non-convertible portion of debentures in accordance with this sub rule. Next, amount credited to DRR shall not be utilized by the company except for redemption. అది డిస్కస్ చేసింది. అండ్ పాయింట్ నెంబర్ 4 చూడండి ఒకసారి. It should be noted that appropriation DRR can be made any time before redemption. But for the sake of simplicity, మనం ఏం చేస్తాము? For the sake of simplicity, మనం ఏం చేస్తాం? Opening date. So, investment in specific. However, for the sake of simplicity and ease, it is advisable to make the appropriation and a transfer entry to DRR and investment immediately after the debentures are allotted, assuming that the company has sufficient amount of profits. ఒక అలాట్మెంట్ డేట్ లేదనుకోండి, ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ దట్ ఇయర్ అలాట్ అయిన ఇమీడియట్గా డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి. అజంప్షన్ ఏంటమ్మా? రిక్విజిట్ ప్రాఫిట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి కంపెనీకి. ఓకేనా? Investment will be applicable to listed NBFs, listed HFCs, other listed entities, and all unlisted companies. All unlisted companies. Okay, now. Clear? Question lo istarama. Question lo istaru whether that company is a financial institution, non-financial institution, HFC, NBFC, or other listed entity. Based on that, manam entries pass cheyali. Clear? Not clear? Ento sir. ఏంటమ్మా? వన్స్ మోరా? మా కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ అంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ ఓన్లీ అదర్ లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓన్లీ అదర్ అన్లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్. ఓన్లీ అదర్ అన్లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరు చేయాలమ్మా? లిస్టెడ్ ఎన్బిఎఫ్సిస్, లిస్టెడ్ హెచ్ఎఫ్సిస్ అండ్ అదర్ కంపెనీస్. అది లిస్టెడ్ అయినా అన్లిస్టెడ్ అయినా. ఓకేనా? డిఆర్ఆర్ ఎవరు క్రియేట్ చేయాలి? అదర్ అన్లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్. చెప్పండి, డిఆర్ఆర్ ఎవరు క్రియేట్ చేయాలి? అదర్ అన్లిస్టెడ్ ఎంటిటీస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎవరు చేయాలమ్మా? 3 కంపెనీస్. లిస్టెడ్ ఎన్బిఎఫ్సి, లిస్టెడ్ హెచ్ఎఫ్సి, అదర్ కంపెనీస్. అది లిస్టెడ్ అయినా అన్లిస్టెడ్ అయినా. క్లియరా? ఓన్లీ 3 పాయింట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్. లిస్టెడ్ ఎన్బిఎఫ్సి, లిస్టెడ్ హెచ్ఎఫ్సి, అదర్ కంపెనీ. డిఆర్ఆర్ ఓన్లీ 1 పాయింట్, దట్ ఈస్ అదర్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ. అదర్ అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ. ఓపెన్ మెటీరియల్స్. ఒక్కో క్వశ్చన్ చేయండి. ఎంట్రీస్ నేర్చుకోవడానికి ఏమైనా యూస్ ఉంటుంది. థియరీ ఉంది కదమ్మా, వద్దా? ఇదే నోట్ చేసుకుంటారా? సార్ నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్. కంప్లీటెడా?
ఇంకా 2 క్లాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది రిడమ్షన్. మురళిస్తానమ్మా. హాఫ్ హాఫ్. నా క్లాస్ అమ్మా, మధ్యాహ్నమా లేదమ్మా. డన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5, మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ ప్రాబ్లం, సింపుల్, వెరీ సింపుల్. చూడండి, హెల్డ్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్వశ్చన్ కాదు ఇది, డిఆర్ఆర్ క్వశ్చన్, సింపుల్ ఎంట్రీస్. ఏంటమ్మా? అబ్బా అదొక ఎగ్జామ్ మళ్ళీ 12:50కి వదిలేయమన్నారు నన్ను. 15 minutes అయిపోద్దమ్మా, 10 minutes అయిపోద్ది. 12:50కి 1 minute ఎక్స్ట్రా తీసుకొని వెళ్ళిపోండి, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోండి. ఓకేనా? దెన్ 12:33 అయింది టైమ్, 12:50 టార్గెట్ కంప్లీట్ అవుద్దమ్మా. చూడండి, మీరు కాన్సన్ట్రేట్గా లేదనుకోండి, నేనేమి రేపు రివైజ్ చేయను ఈ క్వశ్చన్. లాస్ట్ 2 days లాస్ట్ చెప్పిన క్వశ్చన్ రివైజ్ చేశాను కదా, రేపు రివైజన్ ఉండదు. ఓకేనా? స్ట్రైట్ అవే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ద ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్సెస్, లిజన్, ద ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అపియర్డ్. మాస్టర్ వినండి. చూడమ్మా ప్లీజ్ అమ్మా, చూడండి అమ్మా ప్లీజ్. ద ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్సెస్ అపియర్డ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పారడైజ్ లిమిటెడ్. మై చూడండి, అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అదర్ దెన్ ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్, బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, ఎన్బిఎఫ్సి, హెచ్ఎఫ్సి. డిఆర్ ఆర్ అప్లికబుల్? ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఎస్. మై వన్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారు చూడండి, డిబెంచర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 7,50,000. డిబెంచర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఇన్ డిబెంచర్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్, డిఆర్ఆర్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన 25,000 ఉంది. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ డిఆర్ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఉందమ్మా, ఎంత? 1,12,500. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. రిప్రజెంటెడ్ బై 10%, 1,125 secured bonds for the government of India, 100 each. My investment made in that securities అని. Investment made in that securities. Next, annual contribution to the DRR was made on 31st March every year. మా డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేయాలి కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో ఎవ్రీ ఇయర్ 31st Marchకి డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. ఆ పాయింట్ పట్టించుకోకండి అమ్మా. మన పాయింట్ ఏంటి? ఇయర్ బిగినింగ్ డిఆర్ఆర్ క్రియేట్ చేస్తాం. On 31st March 2022, balance at bank was 7,50,000. Bank balance 7,50,000 ఉందంట. ఎప్పుడమ్మా? 31st March 2022, బిఫోర్ రిసీట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ అవ్వక ముందు బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందంట? 7,50,000. ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్ రియలైజ్డ్ ఎట్ పార్ ఫర్ రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేశారంట, మరి 7,50,000 ఇంక్లూడెడ్ అది? No. Next, purpose of selling investment is for redemption of debentures at a premium of 10% on the above date. Redemption at a premium. Redemption at premium. Face value of debentures ఎంతమ్మా? 7,50,000 total debentures. Only part of the debentures redeem చేస్తారు, total debentures. Total debentures. మరి total debentures redeem చేస్తే total DRR balance ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలమ్మా? జనరల్ రిజర్వ్. No. You are required to prepare following accounts: debenture account, DRR account, DRR investment account, bank account, debenture holders account, 5 ledger accounts. 5 ledger ఒక్కొక్క అకౌంట్ 2 minutes కూడా పట్టదు. 10 marks క్వశ్చన్ అది, 10 marks క్వశ్చన్. చూడండి, 5 ledger accounts. First ledger account name,
టోటల్ 12% debentures. 12% debenture account. Next, ledger name DRR account, debenture redemption reserve account. Next, DRR investment account. Next, bank account. Next, debenture holders account. We'll do one thing. కావాలంటే మీరు నోట్ చేయకండి, నేను చెప్తాంటే వినండి, తర్వాత హోంవర్క్ ట్రై చేయండి. ఓకేనా? జస్ట్ లిసన్. మీరేం నోట్ చేయకండి. నోట్ చేసేటప్పుడు నోట్ చేయడానికి మీదే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, క్లాస్ విన్నారు. ఓకేనా? జస్ట్ వినండి, హోంవర్క్ ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ టెల్ మీ గివెన్ బ్యాలెన్సెస్. సో ఆన్ 1st April by balance brought down how much? 7,50,000. DRR account balance ఇచ్చారా లేదా? ఎస్. ఎప్పుడు? ఆన్ 1st April by balance brought down how much? 25,000. నెక్స్ట్ DRR investment balance ఇచ్చారా లేదా? ఎస్. ఆన్ 1st April to balance brought down 1,12,500. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 7,50,000. ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్ అమ్మా అది? 31st March. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఆ 7,50,000 ఎంత? 7,50,000. 7,50,000 తర్వాత మనం ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేయాలి, డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేయాలి. అవునా కదా? అంటే 31st Marchకి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయొచ్చా? $7,50,000. మా ఆ 3 ట్రాన్సాక్షన్ కంటే ముందు బ్యాలెన్స్ అది నోట్ చేయొచ్చు కదా, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అని. సో 7,50,000. డిబెంచర్ హోల్డర్స్ ఏమైనా బ్యాలెన్స్ ఉందా? నో. నా ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే చెక్ చేయండి పర్సంటేజ్ లిమిట్స్ మీట్ అనియా లేదా. పర్సంటేజ్ లిమిట్స్ మీట్ అనియా లేదా చెక్ చేయండి. ఫేస్ వాల్యూ డిబెంచర్స్ ఎంత? అవుట్ స్టాండింగ్ 7,50,000. అందులో 10% DRR ఉండాలి. అవునా కదా? 10% ఆన్ 7,50,000 ఎంత? మరి DRR ఉందా? 75,000. ఎంత లేదమ్మా? 50,000. నౌ క్రియేట్ దట్ 50,000. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ DRR. సో 1st April by P&L account. Calculation 7,50,000 into 10% minus 25,000. That is equals to 50,000. So DRR created. Next check చేయండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ 15% ఆఫ్ డిబెంచర్స్ టు బి రిడీమ్డ్. మొత్తం డిబెంచర్స్ రిడీమ్ చేస్తున్నామా లేదా? ఎస్. సో 7,50,000 into 15%, 1,12,500. రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయిందా లేదా? సో మళ్ళీ అడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమీ వద్దు, నాట్ రిక్వైర్డ్. డన్. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్చేస్డ్ అయిపోయింది, డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ క్రియేటెడ్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఇంట్రెస్ట్ కలెక్టెడ్. ఇంట్రెస్ట్ కలెక్టెడ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ రిజర్వ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కలెక్టెడ్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. సో టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ DRR అకౌంట్. హౌ మచ్? ఎంత ఎంత కలెక్ట్ అవుతుంది? ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంతమ్మా? 1,12,500. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కలెక్ట్ అవుతుంది? 10% ఆన్ దిస్ 11,250. మా 10% బాండ్స్ కదా, అంటే 10% ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆన్ దట్ బాండ్స్. ఓకేనా? ఎంత? 11,250. సో డెబిట్ సైడ్ 11,250. 1,12,500 into 10%, 11,250 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డిబెంచర్ రిడీమ్ చేయాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ని సేల్ చేయాలి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చారా? ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో సెల్లింగ్ ప్రైస్, ఫేస్ వాల్యూ ఇస్ ఆ సేల్ వాల్యూ. ఎట్ పార్, సేల్ ఎట్ పార్ ఇచ్చారా? సేల్ ఎట్ పార్ అని. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ రియలైజ్డ్ ఎట్ పార్ అంటే మనం పర్చేజ్ చేసిన వాల్యూకే సేల్ చేసామని. ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్. మా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ DRR అకౌంట్ అడిగారా? నో. బట్ అసెట్ అకౌంట్ అడిగారు కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు DRRI ఎంత? 1,12,500. ఎట్ పారే కదా. మా ఎట్ పార్ అంటే ఇక్కడ 7,50,000 కాదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ రియలైజ్డ్ ఎట్ పార్. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేస్తే మనకి సేమ్ అమౌంట్ రికవర్ అవుతుంది. నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ ఎంత? 1,00,000.
12,500 అండ్ అదే ఇక్కడ రికవర్ అయింది. అదే ఇక్కడ రికవర్ అయింది. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిఆర్ఆర్ ఐ అకౌంట్, డిఆర్ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్, అండ్ సేమ్ షుడ్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ డిఆర్ఆర్ ఐ అకౌంట్. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్ 1,12,500, 1,12,500. క్లియరా? ఎస్. ఇక్కడికి స్టోరీలోంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలిమినేటెడ్ అయిపోయింది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయిపోయింది కదా. ఇనిషియల్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసాం. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో క్లోజ్ అవ్వాలి. క్లోజ్ అయిందా లేదా? ఎస్. నెక్స్ట్ నౌ డిబెంచర్ రిడమ్షన్ డ్యూ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. అవునా కదా? ఎస్. రిడీమబుల్ ఎట్ పారా ప్రీమియమా? ప్రీమియం. సో ఎంట్రీ debentures account debit face value, loss on redemption account debit to debenture holders account. So by ఎప్పుడమ్మది ఇయర్ ఎండ్ 31st March ఎంత పర్సెంటేజ్? 12%. సో బై 12% debentures, tell me face value 7,50,000, and by loss on redemption how much? 75,000. 75,000. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలమ్మా? డిబెంచర్ అకౌంట్ లో 7,50,000 రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలా లేదా? ఎస్. టు డిబెంచర్ హోల్డర్. అయిపోయిందా? అంతే కదా. డిబెంచర్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్ అకౌంట్ టు లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్. లెజర్ పోస్టింగ్ డిబెంచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్, లాస్ ఆన్ రిడమ్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్. మా ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? డిబెంచర్ డెబిట్ టు డిబెంచర్ హోల్డర్, loss on redemption. This is 7.5 lakhs. This is 75,000. This is 7 lakh, 8 lakh 25,000. Debenture debit and the 7,50,000. Yes, sir. Loss on redemption account debit to debenture holder. Loss on redemption account debit to debenture holder. And debenture holder credit 8 lakh 25,000. Ainda leda? Yes. Next. Due entry అయిపోయింది. ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా స్టోరీ? Debenture account closed. Next, payment entry. Debenture holder account debit to bank account. How much? 8,25,000. Same should be reflected in bank account. By debenture holder account 8,25,000. After payment, tell me closing balance of bank. వచ్చిందా? 48,750. 48,750 వస్తుందమ్మా. వచ్చిందా? ఇక్కడికి డిబెంచర్ హోల్డర్ క్లోజ్ అయిపోయిందా? ఎస్. బ్యాంకింగ్ క్లోజ్ అయిపోయిందా? ఎస్. రిడమ్షన్ అయిపోయిందా? ఎస్. ఇంకా డిఆర్ఆర్ మా టోటల్ డిబెంచర్స్ రిడీమ్ అయినాయి కదా. డిఆర్ఆర్ లో బ్యాలెన్స్ ఉండడం కరెక్టా? ఉన్న బ్యాలెన్స్ మొత్తం ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? అయిపోయింది. కరెక్ట్ కూర్చుంటే 5 minutes చేయొచ్చు మొత్తం ప్రాబ్లం. 10 marks క్వశ్చన్. డిఆర్ఆర్ కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా ఈ క్వశ్చన్ చాయిస్ తీసుకుంటారమ్మా. కాన్సెప్ట్ తెలిసి దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్లో అన్ని ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. నువ్వు పాస్ చేసిన ఎంట్రీస్ ఏంటంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ డిఆర్ఆర్ 50,000, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సోల్డ్, ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్, పేమెంట్ మేడ్, డిబెంచర్ డ్యూ, డిఆర్ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ రిజర్వ్. ఫస్ట్ నోట్ చేసిన ఆ 8 ఎంట్రీస్ అన్ని క్లారిటీ ఉంటే ఇది చేసేయచ్చాను. మరి ఈ క్వశ్చన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ 1,12,500 ఉంది. మనం మళ్ళీ ఇన్వెస్ట్ చేయలేదు. ఇన్ కేసు ఇక్కడ 1 lakh ఉందనుకోండి, క్వశ్చన్లో చెప్పారు మా ఇన్వెస్ట్ చేయమని చెప్పారు, మనమే చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 15%, ఎంతైతే తక్కువ ఉందో అంత ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. క్లియరా? ఎస్. హోంవర్క్ చేయండి. చేస్తారా? డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.